네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 오늘 관객과의 대화 진행을 맡은 영화평론가의 정지혜입니다. 안녕하세요. Hello, my name is Jin. I'm the movie critic. I will be moderating this guest visit. Nice to meet you all. 네, 감독님께서 극장에서 같이 영화를 보셨습니다. 앞쪽으로 바로 모시고 이야기 시작하겠습니다. So the director of this 네. movie has watched this movie together with you, so we are going to invite him to the front. 네, 감독님 반갑습니다. 제가 알기로는 한국도 또 부천국제 판타스틱 영화제도 처음 방문하신 걸로 알고 있는데요. 오늘 월드 프리미어로 처음 공개된 날입니다. 긴장도 하셨을 것 같고 또 기쁜 마음이실 것 같은데요. 관객분들께 인사 말씀, 또 극장에서 영화 보신 소감도 궁금합니다. So nice to meet you. I believe that it's your first time to come to Korea as well as to join the Bucheon Fantastic International Festival. And this is world premiere, so I believe that you might feel a little bit nervous, but also very glad. So I'd like to ask how you feel. I mean, watching this movie together with audience. Well, thanks for coming, and yes, it's my first time in Korea, my first time at BIFAN, and this is our first screening. So yeah, there is many emotions, but especially for you, maybe to watch this kind of film in the morning. So I wish you a good day after. 네, 제가 한국에 온 것도 처음이고요. 또 이 비판 부천국제 판타스틱 영화제에 온 것도 처음이라서요. 또 첫 상영이다 보니까 굉장히 여러 가지 감정이 느껴지는 것 같습니다. 그런데 저보다도 관객분들이 대단하신 것 같은 게 이 아침부터 이런 영화를 보신다는 게 참 새로운 것 같고요. 또 오늘 이런 영화를 보셨지만 또 하루 기분 좋게 지내실 수 있으면 좋겠습니다. 아마 관객분들 궁금한 점도 많으실 것 같아서요. 제가 짧게 질문 드리고 또 바로 객석으로 마이크 넘겨보도록 하겠습니다. 감독님, 이 자만다크라는 영화 아까 좀 관객분들이 좀 힘들지 않았을까라고도 생각을 하셨다고 했는데 도대체 어떤 좀 아이디어로 출발하게 되신 건지 궁금합니다. 레바논의 어떤 정치 경제적인 상황, 사회상도 좀 엿볼 수 있는 것 같고 또 이 두 인물을 중심으로 이 황량한 어떤 마음의 풍경도 좀 따르는 영화인 것 같아요. 감독님의 기획의 의도도 좀 궁금해서 여쭤보고 싶습니다. So I will ask questions, and I will take the questions from audience. So Zaman Dark. So from your greeting to audience, I believe that you are implicitting that this might be a little bit hard, difficult movie for the audience. Anyway, so from the movie, we could see some political or economical situation of Lebanon, and so the protagonists seem to be having some kind of devastated feelings. So can you actually tell me about how did you come up with this idea? Well, my goal when I conceived this film is to make a metaphor and an allegory of the country of Lebanon. So now the situation is very complicated of the country. There is a collapse, economical collapse, and a tension, political tension. With post-war conflict, etc., etc. So I made this film like a metaphor, and I combine reality and fantasy, realism and imaginary. So and I construct a character, tormented character, very with tension and nervous. To be like a mirror of the society. So this was our goal. And the first thing, it's for me, in cinema, the most important thing, it's not the story or the narration or the character. For me, it's secondary. The first thing, it's how to feel and about sensation. So my vision in cinema, it's like poetry and music. So, yeah, okay. 네, 제 목표는 이 영화를 통해서 좀 메타포와 알레고리를 비유와 알레고리를 표현을 하고 싶었는데요. 레바논의 경제는 좀 무너져 있고요. 정치적으로 긴장감도 굉장합니다. 분쟁이 일어나고 있어요. 그래서 이러한 현실과 그리고 판타지, 환상, 또 상상과 현실을 섞어서 보여주고 싶었습니다. 그리고 이 주인공들을 좀 뭔가 고문당한 듯한 그런 느낌의 주인공들, 그리고 굉장히 긴장감을 갖고 있는 듯한 느낌의 그 주인공들을 보여주고 싶었고, 이것은 그 현대 사회, 우리 사회를 반영하는 그런 모습입니다.
제가 영화를 만들면서 저에게 있어서 이야기나 나레이션 이런 것들은 첫 번째로 중요한 것이 아니라 두 번째로 중요한 것입니다. 첫 번째로 중요한 것은 feel, 느낌 그 자체이고요. sensation, 감각 그 자체입니다. 저의 비전은 영화를 만드는 비전은 영화를 시처럼 음악처럼 만드는 것입니다. 네, 관객분들께서 어떤 걸 좀 느끼셨을까 굉장히 궁금합니다. 예, 질문 바로 받도록 하겠습니다. 먼저 두 번째 줄에 계신 분께 마이크 먼저 So 부탁드리겠습니다. I'd like to take question from the audience. Sure. 네, 저희가 제한된 시간이 있다 보니까 일단은 질문 한 가지씩 해주시고 또 추후에 시간이 좀 남는다면 더 받도록 하겠습니다. One question per each 이 person. 영화 잘 봤습니다. 영화 중간 중간에 보면은 그 벽화를 보여주면서 음성 변조된 목소리로 그 레바논의 그 상황을 얘기하려고 한 게 장면이 나왔었는데 그 의도한 대로 나왔던 거지 아니면 촬영하면서 그게 바뀌었었는지 그게 궁금합니다. So my question is this. First, I really enjoyed the movie. Thank you. So in the movie, we could see some wall paintings, and when you are showing wall painting, we could hear some distorted voice talking about the situation of Lebanon. So was it intended before producing the movie, or when you were making this film, you kind of captured the idea? So can you talk about that more? Okay. The both. First of all, I had some extract from information, so the reality, and I make a distortion, a deformation from the voice. Secondly, when I shot during the shooting, accidentally we saw the wall painting of the monster. So I had this idea in editing to mix and to make a junction between the information of the radio and this wall painting. So it is like, and this is how I work. I didn't wrote a classical formatting script before the shooting. The script is like 3 or 4 pages. Of course, with the voiceover, but so it's like, and not especially improvisation, but it's like how I process in creation. That I have some ideas, I work with actors, and after I took some notes about the composition, the shot, the rhythm, and during the shooting, I improvised. I had some idea. I make some inspiration about the reality, about how the actors what the actor gives me, and the life. And after in the editing, this is another process. So, of course, I'm open to inspiration and to make this construction. This is why it's not a classical academic movie. 네, 답변 드리겠습니다. 지금 말씀하신 것 두 개 다 적용이 돼요. 먼저 소리 같은 경우에는 라디오에서 이렇게 정보 그 소리를 추출해가지고 이제 실제 소리죠. 활용을 했고 그거를 변조를 해서 했는데요. 그러니까 그 소리를 해체하고 변조하는 과정이 있었죠. 그런데 벽화를 사용한 것은 촬영 중에 우연히 그런 벽화를 보게 되었고 그때 생각을 하게 되었습니다. 그때 봤었고 그러니까 괴물 그림의 벽화를 봤고 편집할 때 이 두 개를 섞으면 좋을 것 같다라고 생각을 했어요. 제가 일하는 방식이 항상 이런 식이거든요. 그러니까 굉장히 클래시컬하게 굉장히 전통적으로 대본을 적지 않고요. 실제 이 영화의 대본은 3장에서 4장 정도밖에 되지 않았습니다. 이제 보이스 오버가 들어가니까 그런 내용이 주로 있었고요. 그래서 제가 일하는 방식은 이렇습니다. 먼저 제가 아이디어를 갖고 와요. 그리고 배우와 현장에서 협업을 하기 시작하죠. 협업을 하면서 제가 생각나는 것들을 노트에다가 적습니다. 그리고 그 노트를 쓰면서 이제 그 구성이라든지 샷이라든지 촬영 씬이라든지 리듬 같은 것들을 좀 느끼면서 적어요. 그래서 좀 즉흥적으로 그 현실을 좀 더 가미하기도 하고 또 배우들이 또 저에게 주는 것이 있잖아요. 그런 느낌 같은 것들 그런 것들을 또 넣기도 합니다. 근데 그 이후에 또 현장에서 그렇게 하는 것 이후에 또 그 포스트 에디팅 편집하는 시간 그 과정에서도 제가 굉장히 새로운 영감을 받을 수 있도록 열린 마음으로 일을 하고요. 그런 식으로 구성을 하다 보니까 굉장히 좀 아카데믹한 클래식한 그러한 스타일의 대본이나 그 영화를 만드는 것이 아니라 제 스타일대로 이렇게 만듭니다. 네, 또 질문 있으신 분 계실까요? 예, 여기 세 번째 줄에 계신 분께 먼저 마이크 부탁드립니다. 예, 손 다시 한 번만 들어주시겠어요? 예, 감사합니다.
네. 영화 잘 봤습니다. 아침 안 먹고 잘 안 갔습니다. 식인에 대해서 좀 궁금한데 혹시 식인이 뭐 혹시 레바논의 그런 원래 있었던 문화에서 가져오신 건지 아니면 그냥 메타포로 어디서 모티브를 가져오신 건지 궁금합니다. I really enjoyed the movie. I'm so glad that I haven't had breakfast before watching this movie. Anyway, my question is about cannibalism. So where did you get this idea? I mean, where did you get this motive? Is there any that kind of concept in the traditional culture of Lebanon, or where did you get this? Oh, no traditional at all. Like I said, of course, at the beginning, my goal is to make a metaphor of our society. So I got this idea because for me, the economical situation of Lebanon now is very disaster. So, like we have some hungry people, they want to eat and they don't find meat or not just the meat, but the food in general. So I take this concept in the extreme, in the radicality, and I said, okay, what can I do with this situation? So I had this idea about cannibalism, and not just about human meat, but the idea of the film, it's the import-export between the human meat and the digital weapons, sniper weapons. This is the deep idea of the film, political idea of the film, of course. But no culture, no culture. 식인이 저희 레바논의 전통이라던가 그런 건 전혀 아니고요. 말씀을 드리자면 일단 초반에 제가 말씀드렸다시피 제 영화를 만드는 목표는 사회에 대한 뭔가 비유, 메타포를 만들어내는 것입니다. 사실 아까 말씀드린 것처럼 레바논은 경제적으로 거의 재앙적인 수준에 달해 있습니다. 그러다 보니까 배고픈 굶주린 사람들이 많고 그들은 밥을 먹고 싶어서 그리고 고기 같은 것, 꼭 고기가 아니더라도 음식을 찾고 있습니다. 그러한 현 상황을 제가 이제 컨셉으로 극대화를 한 거죠. 이러한 상황에서 무엇을 할 수 있을까 해서 출발해서 이렇게 식인에 대한 내용도 들어갔고요. 단순히 그러니까 인육을 먹는 것에 대한 내용만이 아니라요. 그것도 하나 굉장히 중요하고 또 하나는 디지털 무기도 굉장히 중요한 컨셉으로 들어가 있습니다. 그래서 이게 또 정치적인 부분도 함께 다루고 있는 거죠. 다시 한번 말씀드리지만 레바논의 전통은 아니라는 거 한 번 더 말씀드립니다. 네, 또 질문 있으신 분 계실까요? 궁금하신 점. 네, 그 사이에 제가 조금 더 여쭤볼게요. 아까 이제 감독님께서 작업하는 방식에 대해서 말씀을 해주셨는데 사실 이 주인공 메인 캐릭터인 두 분이 굉장히 노련한 배우이시다라는 인상을 받았습니다. 쉽지 않은 어떤 역할이기도 했을 것 같고 감독님의 어떤 작업 방식을 듣고 보니까 굉장히 열려 있는 상태에서 많은 것들을 배우들이 또 내주고 또 소통하고 감독님은 현장에서 뭔가 많은 것들 만들어 가셨을 것 같아요. 두 분 배우분 국내 한국 관객분들에게는 좀 낯설기도 할 것 같은데요. 어떻게 좀 작업을 해 나가셨는지 어떤 방식으로 소통하셨는지 좀 궁금합니다. While our audience think about their questions, I am going to ask a question to you. So as I hear about how you work, now I came up with this question. So your protagonist, both of them looked very skilled, and I believe that the roles that they play must have not been very easy. And also hearing from you, you are very open to the ideas and inspiration and about what actors can give to you. So I am curious about how the dynamic was in the scene. How did you work with your actors? Well, because it's very organic film and visceral film, and there is no script in detail. So, like I said, 3 or 4 pages. So we made like 3 or 4 months rehearsals, and I don't work with the psychological method, but the physical method with the actor. So we prepared like we make a play, a theater play, but actually with a cinematic imaginary, visual and sounds. So we talk a lot. I show them a lot of films, from horror films, thriller films, Dario Argento films, Tarkovsky's films. Anyway, multiple reference Pasolini, and after, of course,
my previous film because it's my 10th feature. So to prepare them, to get them in my own style, in my own vision, in my own word. And after, of course, during the shoot, I pushed them radically to make their best because I shot it in 8 days. So 8 days. yeah, just 8 days. It's totally independent movie, no budget, shot in 8 days. So one take or two in each shot, and we made it quickly, fast, but my goal was the quality, the physical, and the organic situation. 네, 답변 드리겠습니다. 사실 이 영화는 유기적이면서 좀 시각적인 영화입니다. 아까 말씀드렸다시피 제 대본은 아주 구체적이지는 않았어요. 3-4페이지 정도밖에 되지 않았고요. 하지만 저희가 그 배우들과 함께 3에서 4개월 정도 리허설을 했습니다. 저는 영화를 만들 때 심리적인 접근을 한다기보다 좀 육체적이고 물리적인 접근을 하고 싶었거든요. 아무튼 저희가 연습할 때는 약간 연극 무대 같은 느낌으로 연습을 했지만 실제로는 이제 이 영화를 염두에 두고 저희가 그 연습을 한 거죠. 그리고 그 배우들과 이야기를 굉장히 많이 했습니다. 또 영화도 많이 보여줬어요. 스릴러 영화, 호러 영화. 그리고 뭐 다양한 레퍼런스를 보여줬는데 파솔리니 등등과 같은 레퍼런스 등을 보여주었습니다. 또한 제가 이 영화가 저의 10번째 장편 영화거든요. 그러다 보니까 제가 그 전 작품들이 많은데 제 작품들도 많이 보여줬어요. 왜냐하면 저의 스타일, 저의 비전, 저의 세계관을 보여주고 싶었거든요. 그리고 나서 이제 촬영을 할 때 현장에서는 굉장히 배우들을 푸시를 했죠. 최선을 다할 수 있도록. 왜냐하면 저희가 촬영한 날짜가 8일밖에 되지 않았어요. 이 영화가 완전히 독립 영화다 보니까 예산이 없어서 각 씬마다 테이크 1개, 2개 정도밖에 할 수 없었거든요. 그래서 그렇게 했고 굉장히 빠른 리듬으로 했습니다. 어쨌든 저는 이 영화를 통해서 이렇게 좀 뭔가 육체적으로 좀 물리적인 느낌으로 이렇게 영화를 만들고 싶었고 그렇게 한 것 같습니다. 네, 또 질문이 있으신 분 계실까요? 네, 저기 뒤쪽에 계신 분께도 마이크 한번 부탁드립니다. 네, 그 2명의 인물들이 여행을 하다가 떠돌이들에게 가방을 뺏긴다거나 어떤 폭력적인 일을 당하는데 제가 느끼기에는 그것에 대처하는 방법이 좀 소극적이고 수동적이라는 느낌을 받았었는데 혹시 이것도 의도된 것인지 궁금합니다. So my question is this. So two protagonists, they take on a journey, and on the way they meet strangers, and the strangers were pretty violent to them. Also, they tried to take the bag from the man. However, the response from or reaction from the protagonist seemed to be a little bit pessimist. I mean, it's not active. I mean, so was it intentional, or can you tell us more about that? Well, actually, yes, intentional because they put some drugs in the bottle when he drank, so he was like very tired and very blocked. This is why, and I wanted to make something different that surprised the audience. I mean, unexpected, because in logical way or classical way, maybe another filmmakers took another decision to be more violent and to be reacted against this violence. So I decided to block it and to make something different. 네, 일단은 그 주인공들이 그렇게 좀 수동적으로 반응을 할 수밖에 없었던 것은 보셔서 알겠지만 그 음료에 약을 타잖아요. 그 술에다가. 그래서 그런 거고요. 그다음에 이렇게 한 이유는 다음과 같습니다. 저는 관객들을 놀라게 하고 싶었어요. 좀 다른 장면을 만들고 싶었죠. 그 기대에 어긋나는 장면을 보여주고 싶었습니다. 논리적이지도 않고 사실 전통적인 영화라면 이런 식으로 반응하지 않을 것 같아요. 다른 감독이라면 이 장면을 좀 더 폭력적으로, 좀 더 주인공들이 폭력적으로 반응하는 모습으로 그릴 것 같은데 저는 좀 새롭게 하고 싶어서 그렇게 만들어봤습니다. And in the film, my goal was to put tension with a slow and very prolonged, very slow motion. I mean, temporality, rhythm, very slowly. that specific scene or In general, it's like very slowly rhythm,
my intention is to make to put some violence, subtlety violence, and not to show everything. To put the tension with a slow rhythm, tempo. 네, 그리고 저는 이 영화를 통해서 물론 긴장감을 조성을 하지만 굉장히 천천히 진행이 되는 그런 긴장감을 주고 싶었어요. 슬로우 모션 같은 느낌인 거죠. 그래서 리듬이 굉장히 느리고 똑같은 폭력을 보여주지만 그 폭력성을 보여주지만 굉장히 뭔가 섬세한 폭력성을 보여주고 싶었습니다. 네, 아까 말씀해주신 질문해주신 그 장면도 그렇고 사실 이 두 인물이 그 새로운 곳으로 이동을 해서 만나게 된 어떤 사람들 그 이후에 또 벌어지는 일들이 이 영화에도 좀 다른 전기를 마련해가는 것 같다는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 그 공간은 어디일까? 영화에서 나오는 친구가 뭔가 일을 소개시켜준다. 우리가 좀 환기하러 가자라고 했던 그곳은 어디일까라는 좀 궁금증도 좀 생겼고요. 그 이동을 해서 새로운 곳에 가서 뭔가 전개가 되는 그 후반부의 이야기들도 굉장히 좀 감독님이 고심을 해서 만들어 나가셨을 것 같다는 생각이 들어서 그 장면에 대해서 조금 관련해서 조금 더 들어볼 수 있을까요? So adding to the question, I mean that scene was very impressive, what she mentioned. But also, so the protagonists go to the journey to a new place, and it feels like when they start their journey, it looks like there is a big change in the movie. So it drives changes, and so they were meeting, going to some new place because new work was going to be introduced by a friend. So I was wondering what exactly is that space, and also, and with the new space, as the second half of the movie develops differently, can you tell us more about that? Because I feel like you have been putting a lot of thoughts on that. Well, the movie is structured, composed in three parts. So the first part, the protagonist alone in the house. The second part, it's the wandering, and the third part, you know, the go home again, abandoned home, and the female character disappeared, and she appears like a ghost. Actually. The place, all these places and space are like abandoned spaces and set, and it's from the Civil War abandoned space. So this is what can I say about the location, but. Like the characters, it's an allegory about the feeling of the protagonist and all, even the young boys. So yes. Yeah. 네, 일단은 저의 영화는 세 개로 나눠져 있습니다. 공간적으로 봤을 때요. 첫 번째는 주인공들이 혼자서 그 집안에서 살아가는 모습, 두 번째는 방황하는 그 부분, 세 번째는 다시 한 번 더 그 버려진 집으로 가는 모습, 그 공간에 있는 모습. 그때는 이제 여자분이 사라지죠. 그리고 여자분은 유령처럼 잠깐 등장을 합니다. 그리고 이렇게 장소나 공간에 대해서 얘기를 하자면 다 좀 버려진 곳, 황량한 곳 같은 느낌을 주었습니다. 실제 위치적으로 얘기를 하자면 이제 내전이 있다 보니까 내전으로 인해서 황폐화된 공간들이 있어서 그 공간들을 활용했고요. 이 모든 것은 사실은 이 주인공들의 그 느낌, 버려진 느낌, 황폐화된 느낌을 상징하는 것입니다. So my intention is to push the boundaries and to put a strange location spaces, not a normal house, not a normal street, not a normal location. So it's about ruined, abandoned places, etc. 네, 그리고 조금 더 말씀을 드리자면은 이렇게 좀 뭐랄까요? 그러니까 선을 좀 넘어서는 것들을 보여주고 싶었는데요. 한마디로 정상적인 공간, 정상적인 집이 아니라 이상한 집, 이상한 거리 그런 것들을 보여주고 싶었습니다. 황폐화되고 버려진 공간을 보여주고 싶었죠. 네, 저희 시간이 이제 거의 마무리를 해야 될 것 같아서 혹시 마지막 질문 있으시면 받고 정리를 해보려고 합니다. So I'm going to take the last question due to the time limit. 질문하실 게 있을까요? 아니면 어떤 감정을 좀 예, 저기 뒤쪽에 예, 뒤에서 세 번째 줄에 계신 분께 부탁드립니다. 네, 영화 잘 봤습니다. 그 빛과 조명을 사용하신 게 좀 굉장히 인상적이었는데 혹시 작품을 하시면서 참고하신 영화나 영향을 좀 받으신 영화가 있는지 궁금합니다.
I really enjoyed the movie. Thank you. My question is about lighting. Do you have any reference, any movies that you use as a reference in terms of lighting? Yeah, sure. Visually, some reference from giallo films, Italian horror, like Dario Argento. Some other reference in classical movies, what we call film noir, classical genre in the 30s. Thrillers, 80s, about thrillers movie in the 80s. So this was my my inspiration, and when I worked with my DOP, I show him some pictures from this from this movies, from some scenes, and also my inspiration, my visual inspiration, not only about cinema but painting. So I used to show some pictures, photography, and painting, dark painting. 네. 네, 시각적으로 당연히 제가 영감을 받은 영화들이 있는데요. 이탈리아 쪽의 지알로, 그리고 데리아, can you pronounce? 아젠투, 그리고 또 전통적으로는 필름 노아라는 장르, 1930년대 영화, 그리고 80년대 영화들도 다 제가 레퍼런스로 활용을 했습니다. 그리고 이 영화의 장면들을 사진으로 캡처를 해가지고 저희 이 시각 조명 감독님께 보여드렸어요. 또한 저는 영화를 통해서만 영감을 받은 것이 아니라 회화, 그러니까 페인팅 그런 것을 통해서도 그 영감을 받아서 그 회화 그림이라든지 또는 사진 같은 것도 활용을 했습니다. 감독님, 근데 자만다크라는 제목은 어떤 의미가 있는 건가요? So my question is, what does Zaman dark mean? Yeah, dark, you know. Zaman, it's in Arabic, it means tempo, temporality. Yes, temporal, and it's our times, like dark times. So, and to add something about visual, so my goal that we put some atmosphere, visual atmosphere to reference, like I said, from picture, from painting, from cinema, and I worked a lot the sound design. So the goal was like, okay, I put some long shots without actions, and the action is what we hear. This is why I worked a lot the sound design to put tension and dark atmosphere and violent ambience. 네, 자만이라는 말은요, 일단은 아랍 언어로 약간 임시적인라는 뜻이 있고요. dark는 어둡다는 뜻이 있죠. 그래서 우리 시대가 어두운 시대다 보니까 제가 제목을 그렇게 짓기도 했습니다. 아까 시각적인 부분에 대해서 질문하셨잖아요. 그 부분에 대해서 제가 조금 더 말씀을 드리고 싶은데요. 시각적인 분위기 제가 신경을 많이 썼어요. 사진, 영화의 장면, 그리고 회화 이런 것들을 다 활용을 했는데 동시에 사운드 디자인도 많이 신경을 썼습니다. 보시면 제가 롱샷을 찍는 롱샷을 보여주는 부분들이 있는데 이때 실제로 어떤 그 주인공들의 그런 연기가 들어가지는 않아요. 그러나 소리로 들을 수가 있습니다. 그 소리에 굉장히 신경을 썼어요. 좀 긴장감, 어두, 그리고 폭력적인 그런 소리, 그런 느낌들이 이 소리를 통해서 구현될 수 있도록 신경을 썼습니다. 오늘 긴 시간 함께해 주신 관객분들 정말 감사드립니다. 관객분들께 감독님 인사 말씀을 좀 부탁드리고 싶고요. 아쉽게도 관객과의 대화는 오늘이 처음이자 마지막이라고 제가 알고 있어서 또 영화 상영은 계속 남아 있으니까요. 감독님의 말씀. So while this movie is going to be screened several times during our festival, I believe that this is first and last guest visit for you for this festival. So could you please leave your message with our audience? Well, actually, thanks for coming. And if you have some friends, tell them that film there's another screenings. Well, I will attend the second one. There is no question. There is no Q&A session, but I will be here on the 3rd of July, so after tomorrow, at the museum. I don't know how you say at the museum. Yeah, museum. Yeah, sure. So I'll be here for the second screening, and really thanks for coming. I appreciate. Thank you. 네, 제가 관객과의 대화는 오늘이 마지막이지만 제가 두 번째 또 상영을 할 때는 제가 직접 가서 볼 거거든요. 그래서 친구들이라든지 또 영화에 관심 있는 분들 많이 오게 해주시면 좋겠습니다. 그게 7월 3일에 상영이 되는데요. 아마 한국만화박물관을 얘기하시는 것 같은데 그냥 뮤지엄이라고만 하셔서 거기서 상영되는 거 많이 보러 오시면 좋겠습니다. 감사합니다. 네.
네, 관객분들